Moin! Heute starten wir endlich mit dem Holz. Geplant ist, die Zweier-Sitzbank kommt wieder rein. Auf den Einer-Sitzplatz kommt eine Kühlbox-Halterung. Links und rechts wird erstmal mit Holz verkleidet. Und dann ist der Plan, im Laufe des Jahres noch Schränkchen links und rechts reinzubauen. Und dann ein Bett für kurze Fahrten, dass wir drin schlafen können.